Afternoon, good morning. Thank you for your participation here in this seminar that is about challenging cases. And it's a collaboration that we are doing with the CGA, IGC, and the LA-GETH. y el Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios, la And GETH. Muchísimas gracias por su thank you participación. so much for Siguiente. being here. Next slide, please. Quisiera presentar I would like to los introduce participantes you, the expositores de participants este here, webinar el día de the hoy. speakers here today. Presentar al doctor Xavier Uh, Llor. Él First, we obtuvo have su grado en Xavier medicina de la Llor. Universidad Autónoma de Barcelona He y su has doctorado en biología a molecular en la Universidad de Barcelona. PhD Completó su in residencia en Barcelona, medicina interna en la Universidad and de he Chicago has a y su residence on especialización en intermedicine gastroenterología in en la Chicago, Universidad de and he's a Illinois en specialist Chicago. in En el gastroenterology 2014, in el doctor Chicago. George se unió a la In Universidad de Yale 2014, para convertirse para asumir el cargo de joined codirector del Yale programa de to be a genética y prevención co-director de on cáncer the en el program Centro de on Cáncer de Yale genetics and y cancer director prevention. del And he's also programa the director of the médico de medical prevención de program cáncer on colorectal. Desde el año colorectal 2022, el cancer doctor Xavier prevention. Llor es director del programa de prevención de Since cáncer gastrointestinal y de 2024, he is páncreas. the Desde el director año of 2016 es miembro de las gastrointestinal guías de la cancer and, NCCN sobre and cribado de pancreas cáncer cancer, colorectal y la evaluación de riesgo and alto the genético risk familiar colorectal, evaluation endometrial regarding y gástrico. the uh, Desde el año 2021 ha sido colorectal vicepresidente cancer. Since de esa 2021, institución. he was the Uno de los president principales of objetivos del this Dr. Joy es institution where disminuir he las works, disparidades en el and cáncer, one of aumentando its la main detección, objectives aplicando is to rigurosos procesos de decrease estratificación the de cases riesgo y of mejorando el acceso a pruebas genéticas. Está cancer preocupado and especialmente por los múltiples improving aspectos que the impiden que las genetic poblaciones no tests atendidas and tengan help acceso a las pruebas genéticas y to se improve beneficien the de las access, intervenciones the preventivas genetic del cáncer. access De to tal manera se prevent the disminuye el cancer. diagnóstico y la So mortalidad por then cáncer. we will Bueno, have un gusto, doctor, less estar presente mortality acá en el webinar. with cancer. Y So nuestra it's a pleasure segunda to have him expositora here es in this webinar. And the next Charité person, it's Ricker, Charité consejera genética. Ricker. Muchísimas gracias, Charité. Es un She's gusto que the estés acá, siempre genetic activa, counselor. colaborativa en los estudios de She's América Latina. always collaborative Charité Ricker in the obtuvo su Latin American licenciatura en genética studies, genética de la Universidad de Texas and y su she maestría studied en in asesoramiento Texas, genético de and la she has Universidad a Estatal master's de studies California. in, Ha sido in consejera genética en the cáncer por más de LA 20 años y es California profesora asistente en la University, Universidad del Sur and de she's Carolina, an Escuela de assistant Medicina Keck. professor in South Dirige el equipo de Carolina asesoramiento genético en University. cáncer en el Centro She's the Médico General de Los director Ángeles, of que es uno de the los hospitales públicos más grandes en genetic Estados studies Unidos. on El trabajo de on the Charité se Chicago ha Hospital, centrado en aumentar and el acceso a los her servicios de work genética del cáncer. is based on the Codirige la access to unidad the de optimización de la services on participación the en la universidad genetic and sobre el cancer. engagement, She involucramiento works and en cáncer colorectal de for the hispánicos. engagement on the Charité participa colorectal activamente en cancer, actividades de and she genética del works cáncer a nivel actively local, nacional e on and internacional. Es locally miembro de diferentes on asociaciones different associations on the en cancer asesoramiento de cáncer, and como por ejemplo assessment, cancer NLCGC, assessment, CGA, ASCO. and NSG, Muchísimas CGA, gracias, and Charité, por su ESCO. participación. Thank you for Ellos son los, participating, Charity. los panelistas del And grupo these CGA are de the Estados speakers Unidos. of the Y nuestros CGA panelistas del grupo US. LA-GETH And we de also América have Latina está representado the por la speakers doctora from the Adriana Della Valle. LA-GETH Ella es that oncóloga are médica, especialista en represented by oncogenética. Adriana Es Della directora del Valle. Banco de Tumores del Hospital She's the Militar y del Centro director de of the Oncogenética military Uruguayo. hospital Adriana de la Valle es and jefa del Servicio de Uruguayan Oncología del Hospital Oncogenetic Evangélico de Center Uruguay. from Es Montevideo, directora del Uruguay. Programa She's the Nacional de Cuidados director of the Paliativos del national Ministerio de Salud program Pública. on palliative Es care una on profesional altamente involucrada public en la health, investigación y and apoyo she is para realizar centered in colaboraciones a nivel investigation and de research Latinoamérica y también on internacional. Latin Muchas gracias, America Adriana. and oncogenetics. So Y thank you nuestra so segunda much, panelista de Adriana. la GET And es we have representada our por la doctora second Lina speaker Nuñez. from Ella es médica Latin clínica y America, genetista universitaria that is especializada Lina en cáncer Nuñez, that hereditario y is familiar. specialized Ella in es a coordinadora del Programa hereditary Nacional de cancer, Cáncer Familiar and she's the PROCAFA y coordinator de of la the Red National Argentina de Family Cáncer Cancer Familiar Program RACAF from del Instituto Argentina, Nacional del Cáncer from de the Argentina. National Asesora Institute genética Cancer en um, oncología en el Servicio de from Oncología del Hospital Argentina. Alemán de Buenos Aires y de la Sección Genética Clínica de CEMEC. And
for Muchas the gracias, Lina, por tu participación. Un gusto tener los German panelistas de estos dos Association grupos too. tan Thank you importantes a so nivel de much, Estados Unidos y Lina, América for Latina. being here Siguiente. at this such an important meeting. So next slide, Bueno, antes please. de dar inicio So a las before we presentaciones, me start, gustaría brindarles unas I would like recomendaciones a to todos los recommend you participantes. some things Siguiente. to all the participants. Next slide. Bueno, para garantizar una experiencia interactiva e So, inclusiva a nivel to de la assure plataforma de that we Zoom, will have an algunas interactive and inclusive recomendaciones. experience, Para we enviar have preguntas, some comentarios o mensajes a los recommendations. ponentes u So, otros if you participantes, have pueden some utilizar questions, el chat, comments, or la función del messages, chat que you está en can la use parte the inferior de chat la that plataforma. is Ahí in the pueden realizar inferior sus part preguntas, of the comentarios. platform, so you No can está send all habilitado your comments or la parte de questions. levantar la mano. So, we do not have the Este es un seminario donde hay right traducción hand simultánea del raise your español al hand on. inglés, inglés al So we español. have Por lo translation tanto, from Spanish into en la English parte and from inferior English hay into la parte Spanish. de So we subtítulos, have hay una the show part, captions, CC, the en CC, la that parte is inferior, the show para captions, activar y desactivar los and then you subtítulos can activate automatizados. uh, Y para las and interpretaciones, traducciones, hay que hacer use un clic the en el icono del globo. subtitles. But Abajo if está you need escrito the como translations, interpretation. you can Ahí se puede click the acceder a la globe interpretación and simultánea. it is Ahí se puede written elegir el idioma de translation, interés, and you can inglés, choose the español. language you want, Todos los English participantes tienen or acceso al Spanish. audio, al All the video de participants los have access expositores, to the pero no, audio, but no tienen acceso para they preguntar do not durante have los access seminarios. to Las preguntas y ask respuestas questions nuevamente during the también a seminar. los ponentes a All través, puede the ser del chat questions o también may be a sent través de through the chat, question and through the answer, chat, la sección or también inferior que está con el símbolo de during the pregunta. Q&A Si session tienen later. algunos problemas, a veces con If la you plataforma have Zoom, ustedes any saben problems que with estas Zoom plataformas a or veces tal vez etc., puede ser que no you se ha may know actualizado that la sometimes your plataforma Zoom o platform is utilizar not otro navegador de updated internet or y something, so tratar you de can use mantener um, una conexión an estable internet para browser tener to una access the mejor meeting experiencia con la and to have a participación de better nuestros experience with the expositores. participation Siguiente. of this meeting. Next slide, please. This is for English. Um, Translation our and the recommendation that it has been done in Spanish. Siguiente. next slide. Ok, empezamos entonces con la So participación de we la doctora start with Adriana de la the Valle. participation of the Dr. Bueno, muchísimas Adriana gracias Della Valle. por la presentación y a So todos por thank la you so presencia. much La for idea this es poder introduction comentar los and casos for clínicos, being como había dicho here. Mel, así The que voy idea is to a comment comenzar yo on con la clinical presentación de mi caso cases. clínico. So Próximo. I will present mine. Next slide. Este es el caso de una So mujer de this is the 37 case años, of a Sana. woman, Es 37 years old, autoderivada, that ella is viene health. a nuestro centro She's muy self-derivated, so she preocupada came porque to tiene our antecedentes center. familiares We're very de worried cáncer de because vejiga, de she pólipos, de cáncer de has páncreas, de cáncer de uh, próstata y a particularmente un primo hermano relatives paterno with que uh, presentó un cáncer cancer, de colon a los different 26 cases años of y cancer, que ha like colon estudiado cancer, and este she has a muchacho, cousin that has tiene un cáncer de un uh, adenocarcinoma de colon transverso an adenocarcinoma en un on estadio 2 que on se the le realizó second la stage, inestabilidad de microsatélites and y we salió have the alta, high, stability on por PCR. microsatellites, and it was high. Próximo. So next Este es slide. el familiograma, el árbol This genealógico de nuestra is paciente. the Como ven, family el tree propósito of es our una mujer patient. de And 37 as you años, see, sana, it's a woman, con 37 5 years old, hermanos, hijos, health, sobrinos, todos with sanos, y five tiene a uh, su padre que brothers tuvo and sisters, un and they cáncer have de vejiga, their un father paciente no that fumador, has cancer, and he was pólipos a no colónicos, smoker, menos de 10, and he has y the que polyps on tiene less than 10, una tía and he diagnosticada a los has 48 años con un GIST, con un tumor tipo GIST a de intestino delgado, un tío fallecido por un cáncer de páncreas a los 74, cousin that otro tío con un died, cáncer de próstata detectado and precozmente, another en edad relative bastante that temprana para has este tipo de tumoración a los 54 años, this que está vivo y que another tiene kind of 68 años ahora, tumor, y and una that tía now has fallecida 68 years por old. cáncer de colon a los 57 años. And Hacia arriba
And the genealogy, we have the grandmother that died because of the cancer, and another person that died of from another kind of cancer, and we don't know exactly which kind, but the thing that we must highlight the most is the presence of this diagnosis on its cousin that has cancer, colon cancer, and in a retrospective, they could do the microsatellites stability, and it has a high stability. So in this moment, we suggested to our patient that was there the possibility to do the genetic panel, so we could see everything. We had the contact with a lab in the US, and we did a panel to the cousin, and we chose the cousin, not her. And the cousin has this colon cancer, and now he's in complete remission to do the panel. So then we had the stability of microsatellites that was high. So these are the results. In fact, we found the genetic variant on the gene in the position 1187, and we studied that the rest of the people that were lived yet, and we studied this variant, and our patient has a negative. So go ahead, Jefferson, please. variante 1187 And es the la variante más variant frecuente de este gen 1187 a is nivel the most mundial. frequent on Pero this como ustedes gene saben, at the cuando está en worldwide level. heterocigosis, no So sería when, responsable as you por sí know, misma de la when you have this generación kind of de, doses, it would not be responsible by de estas itself on alteraciones, this teniendo generation, on these demostrado hasta el changes, momento una as muy we leve saw, aumento del um, riesgo de cáncer de colon, a low no de otros tumores específicamente. Adelante. increase of the cancers, not on Queremos this mostrar tumor. ahora para conversar So con we todos want to ustedes show you, to talk to lo you, que a nosotros desde el Centro Oncogenética Uruguayo hemos what we encontrado at the en forma Oncogenetics Center persistente at en estos Uruguay, últimos años, we del año found 2017, donde as iniciamos a persistent la way on realización the last de years. paneles y no de We detección de did mutaciones it on puntuales, panels solamente en pacientes con that we propósito o only con found it with a diagnóstico de purpose tumores or digestivos a o de pólitos. diagnose on Y tenemos digestive 83 tumors or familias en esta polyps, and we situación. have Nosotros 83 solos, families in this del situation. 2017 al And 2024, from y 2017 vean un and poco cómo se 2024, we distribuye could see the la presencia de distribution variantes on the presence of patogénicas. variants, A grandes pathogenic rasgos, variants. digamos que un cuarto de las variantes So let's say están that en los genes 25% of the variants are correspondientes al in the síndrome de genes Lynch, that un cuarto correspond to the a las alteraciones en Lynch MUTI, syndrome, homocigota o and heterocigota, being un tercio en 25% el gen APC are y otro homozygote, tercio en otros genes. and BRCA, por the ejemplo, others es muy are in frecuente other genes. con ocho So familias, y BRCA is después present in uno y uno 8 y uno y families, uno de and otros later muchos one, menos one, and one frecuentes. from others Pero that no podemos are dejar de señalar less la frequent. atención que So nos we llama could que not estas let familias highlight que tienen una this clínica y que case cumplen con of los these criterios no solo de families that Bethesda, have a sino que son clinical case inestabilidades and satélites they follow altos the por PCR criterias and they y have the que cumplen con los satellites that criterios are de high Ámsterdam, and they have the tengamos esta Amsterdam variación o criteria estas to have variantes this en estos otros genes variation que in these other supuestamente en genes heterocigosis that no deberían de in provocar ni ser heterozygosis responsables por sí should mismos. not be responsible Adelante. by themselves. So go ahead. En las pautas de la NCCN, So donde Charité y el in doctor the Llor NCCN guidelines lo tienen muy al tanto y son version, partícipes, we have las the alteraciones, las variantes participation, patogénicas monoalílicas and en MUTIH o en the heterocigosis no lo ven subrayado variants en la and pantalla. heterozygosis, as you can see in the Específicamente screen. ponen que no aumentan el riesgo, que no son variantes que It aumenten el is riesgo. written Y en los that it comentarios is a hay no increased risk.
So we están, have que some indican studies that que hay un análisis indicate muy grande that realizado we en have a países meta-analysis europeos sin done in ninguna European countries indicación de que with hay no indication that población we have latina, me gusta más people, decir que hispánica, Latin, en realidad Latin latina, people, no somos not, hispanos, muchos de we nosotros are somos not latinos, Hispanic, we are y Latin, donde no hay representación latina en where we ninguno do de not estos have estudios, ni en los que sí, ni en los que no. Latin Entonces, representation a on nosotros the nos parece studies. que hay So algo for más us, it seems en that estas variantes, something aún else en in niveles this y dosis, variant on the que no está heterozygosis todavía that is not completamente discutido y que hay completely una parte muy discussed importante de yet. la población And que no está there representada is en estos an estudios, que important tampoco son part muchos, sí of de este the último people metaanálisis that resultado are de not muchos represented pacientes, pero no here incluye a because la we población have latina. much more Adelante. patients because they are not considering the Latin Creo American que por último, en la presentación de CGA de 2024 en Filadelfia, population. que nos encontramos hace muy So poquito con Charité y con we Mel y con had Llor, a meeting with Charity escuchamos and la lots of presentación del doctor people, and we Repeto heard del Memorial this Sloan Kettering, presentation from the memorials donde se ve que a ellos from también les llamó la Mateo atención Ripeto, y and donde hicieron something un caught my estudio que attention espero que se because vean they bastante had a bien study, las and I diapositivas. hope you can Estas see son very fotos well the que tomé slides. These are del CGA, photos that I took from the donde están, CGA, yendo and hacia ese lado, donde están they are viendo going la to the evaluación side. de largas So they cohortes de are pacientes que seeing tienen the alteraciones, que tienen evaluation variantes from the cohorts patogénicas from the en patients el on TH um, y están buscando variations en that estos estudios they are looking si hay for in these alteraciones studies, and they somáticas are looking en este gen for que puedan explicar the un second hit alterations que on these pueda genes determinar that estas may alteraciones. determine this alteration. Entonces, creo que hay una más Jefferson. So A ver, I fíjate. think um, O ya this damos paso a la discusión. uh, Próxima. we have Ahí one more está. person, or Entonces, we'll bueno, have the quería presentar un discussion and poco este questions. caso. So Nosotros I only en wanted to Latinoamérica brief this case, hace bastante and poco us tiempo, en in Latin conjunto con America, not Brasil a long y time con ago, Argentina y con Colombia, y no me here quiero in olvidar de with nadie, Brazil, nos llama Colombia, and mucho the la other atención countries. esta frecuencia tan grande que Uh, tenemos de MUTI. this Es verdad, frequency hay caught our en attention homocigosis, pero lo because que we have como it ven in en nuestra heterozygosis, humilde and experiencia, in our tenemos, por humble ejemplo, experience, casi un cuarto de we pacientes have que tienen esta clínica 25% of the que no patients that tienen have this otra clinical variante cases patogénica que pueda that explicarlo, didn't que no have tienen the una voz, another una variante de um, significado incierto que pueda pathogenic estar variant to en proceso be de conocimiento, applicable, que and no we hay are otra in the process paneles, of ¿no? Siempre hablando de knowledge. paneles, no estoy hablando de So mutaciones I'm talking about de búsqueda panels, por Sanger, and de que hay algo más que nos llama la atención, there is que es para something more discutir, that might pero call que no our está attention to evaluado, be por lo menos en discussed, esta población, but is not y que es un evaluated volumen muy yet, importante de assessed pacientes yet y in que this clínicamente population. nos vamos todos And clinically, pensando en que nos we vamos a are encontrar con un síndrome all de Lynch. Y no thinking es así. and seeing as treating as No Lynch sé bien si, syndrome, but doctor it's not Benedito, si like that. quieren I don't know if the Dr. pasar Benedito para atrás wants al to say inmediato. something, Oh, pass muchísimas gracias, another Adriana. Creo que slide. has explicado Thank you so muy much, bien este caso tan Adriana. I interesante. think you Tal explained it vez ahora, very bueno, well, this ahora podemos abrir para important las step. preguntas. Quien desea And now we can realizar open to the preguntas vía el chat questions, o, bueno, and por you el can send the Q&A questions on the chat. opción, son bienvenidos. They are Y bueno, very abrimos welcome. a la discusión And we open to the Charité discussion y con el with doctor Xavier Charity Llor. and with the doctor Lo primero que preguntaría es Xavier el Llor. primo que tenía So I inestabilidad. would like to ¿Sabe ask los you about your marcadores cousin you had. Do you know the de markers inestabilidad? Y número dos, ¿puede on hacer the inmunohistoquímica? instability? So what did you Número uno, do? no se hizo So inmunohistoquímica. Número we dos, didn't aquí se do hace el panel de immunohistochemistry. Bethesda de los cinco reactivos. And the second No one, tengo we ahora la did the mano, pero averiguo en un immunoreactives. minuto cuál es de los So Dos mononucleótidos, tres nucleótidos, ¿verdad? esos. you're Y que talking eran about todos mononucleotides, inestables. Sí. all of them Ujú. unstable, Y el so análisis genético, unstable. So de los what genes de about Lynch eran the todos normales, ¿no? genetical Sí. analysis?
Claro, este all llama un poco normal. la atención. So it calls, Primero es joven, por what tanto, calls un me attention cáncer is that colorectal he's esporádico a esta young. edad que sea So inestable when you sería think about a muy poco colorectal frecuente. cancer Y on en eso an preguntan cuáles son instability los would be mecanismos de inestabilidad de este tumor en este not paciente. that Porque frequent. So que yo sepa, no es lo habitual as I know, it's que not los, usual to the que los patients pacientes to con tumores de cáncer colorectal um, the por patients with colorectal cancer con mutaciones to bialélicas, have tengan habitualmente biallelic inestabilidad en mis pacientes. mutations to Entonces me have pregunto un poco instability. So I sobre, asked parece un poco myself inusual about esta the presentación en TRIM. Esto commonality es una of de las primeras this cosas que me viene a la cabeza y me presentation. So I pregunto, see estoy this seguro que cousin también me vas a and preguntar, I ¿y qué asked pensáis myself, sobre esto? what do you think about it? I mean, it's not that usual, right? No, the same way, I think that in the clinic, when we see the instability that is not solved with the analysis, at the end, they could do the hypermethylation of the Hice fácil. promoter. Bueno, So, lo omití, pero sí se hizo la hipermetilación del yes, promotor y no mostró ninguna we did alteración. we did it. So this gives me a little bit of pause because we have the question if possibly that is something intronic, that is something deep, that is in the intron, that is in the cause, in the core of this family. Maybe I have some bias because we saw it not that frequently, but we have some cases as the situations where we have to do an analysis on RNA to detect something deeper in the intron. This would be the first question I have, if would be possible to answer, to solve that with this patient, with its tumor and its history. Another question I have is this issue on ask about the sensibility on the NGS panel on when we face genes that have a sequence that is big. So maybe the immunohistochemic who could help. Y después, eventualmente, preguntarnos si And haría later, falta we should ask ourselves if we need another method that is not the NSG, like an LDA, or another question. I know that everything, it's about the idea on the explanation for diagnose, and we are looking for a possible different diagnose that was El not panel explained incluye yet, MLPA, right? solo Yes, para the conversar, panel para contestarte la included duda. NDA. So did you do the two techniques, or only the one that NGS y includes MLPA. Lo que no se hizo fue MGS inmunohistoquímica. and Eso sí que no se hizo. ¿Tá? Entiendo que MLSBA? puede dar una pista más a ver por dónde puede ir eso. I think it Pero may bueno, help you on a este es un tip on ejemplo, y what les could agradezco a it todas be. las preguntas como para conversarla entre todos, pero como les decía y como les But mostraba, as esto I no es said, excepcional. Por lo menos no this nos is está not pasando exceptional. excepcionalmente. Nos pasa en So un this is cuarto de los not pacientes que happening clínicamente quieren exceptionally. So it reampliarla happens on pensando en un síndrome 25% de of the Lynch. patients with No, the no es una selección de un diagnosed caso esporádico que nos está on pasando. this with the symptoms. So thinking about Lynch syndrome. So all of them have the deficiency of the symptoms. Of course, all of us have families that follow the Amsterdam that are not that stable. But when I think about the phenotype, but also the tumor,
And I think that with this case, we can see both the phenotype of the family, the tumor, especially if we do not have a relationship, but when you see the 25%, not all of them have the deficiency of the tumors. No todos. De Not este all of grupo de them. pacientes, Not all of aproximadamente them of this group of 23, 24 patients. familias. No Maybe todos. 23, Digamos que 24 la mitad. families, maybe the half of them. Otra cosa que por ahí en este Another caso thing podría that we ayudar have in this para case, comprender and un poco this may mejor la help to carcinogénesis de este understand tumor, es tener un on perfil the genético tumoral, un profile chequeo of de women NGS de with this tumor que nos tumor is to permita have eventualmente uh, detectar second hits o tumor algunas profile otras to see alteraciones moleculares que another expliquen los changes drivers o que expliquen la carcinogénesis de este to tumor y a lo explain mejor the eso ayudaría a carcinogenesis of this comprenderlo un poco tumor. más. And Bueno, this ese es may un poco el help us estudio to que understand a little bit more. del doctor This Repeto is en el a Memorial, little bit on the de que están Repeto buscando a nivel study, somático Dr. Repeto study, alguna and they are explicación que looking for pudiera some dar una pauta de por qué explanation nos está pasando esto. to see why is that happening Un comentario, to bueno, us. acá en el So just a preguntas comment on questions por la doctora Alicia Koch-Rada. from Pregunta, ¿se Alicia estudiaron otros Cortraga. genes asociados con Did you cáncer study colorectal another que hace genes unos on años no se colorectal estudiaban, como cancer? por ejemplo Because el LAC-2, some cases that were not studied MSH3? a few years ago, Bueno, en el panel AMH2, de color, AMH3, en for ese instance. momento, So, fue en el and 2018, regarding the el panel colorectal, we had a incluía 30 panel on genes. No estaban esos que están 2028, and we mencionando. had 30 genes, and the Trabajamos ones that you con mentioned ITE, were por not ejemplo, o con otros, there, ampliamos un and poco we más were working with los paneles que estamos others utilizando. that were No different tanto, than our tampoco, panels, porque vemos que hay and not that algunas much variantes que because we realmente see that we están, have some variants that son excepcionales y que la variants fuerza that de la are evidencia todavía no es exceptional, suficiente, and pero en esta familia in this puntualmente family no estudiamos eso. we De didn't todas study maneras, that. quisiera agregar Anyway, que I would dentro like de to add las that familias que tenemos, within the posteriores families we con have paneles más and amplios, posterior tampoco ones with encontramos. larger No panels, we no didn't son find that. genes So que en nuestra these are not población genes that tengamos. our people have, you know. Mostré solamente I showed it en esta presentación los on 83 que this tenemos presentation, específicamente this 83 we have detectados specifically de that were variantes detected patogénicas con on propósitos pathogenical con cáncer de colon o de variants recto. with Pero colon cancer, not colorectal cancer. Tampoco hemos encontrado But variantes en we estos didn't genes, find any en pole variants in the en in pol poly o en exin, or an no exam. son variantes que de They nuestra población al are menos not hayamos variants encontrado. that our that we could find in our people. ¿Cuántos años hace que se hizo el test genético en este How paciente? many years ago you did the test? Fue en el Did you do the 2018. test? It was in 2018. Claro, los Casos genes que no eran, ¿no? sí, y un caso es que primero que So hace a algunos años el case is segundo que that las cosas no acaban it de was cuadrar, some years no me ago, importa repetir so el test en I otro lab don't e mind incluso me da lo about mismo repeating si a hace 10 test años que or se doing a hizo. control, and even if we did it some years ago. So if I had the option to repeat it, maybe repeat it with another lab, with a different technology, with the inclusion of the RNA, because another thing you could do is to see if it's a Lynch syndrome or not. I think this would be useful to be done. Y un comentario, Adriana. Okay, ¿Ves? and Como just a dice, ¿no? comment, Las Adriana. tecnologías han cambiado. As you Ahora said, the tenemos el long technologies range have sequencing, changed, que so we también have the puede long range explicar, sequencing ¿no? that Que may puede, explain it, justamente ahí it están too. saliendo artículos And científicos, we ¿no? have some Que usando esa articles tecnología written, some justamente papers con, en written familias, ¿no? regarding Individuos new con un fenótipo technologies, bien and marcado, we ¿no? do Se ha it in podido grandes families, not translocaciones, in only in transversiones one que no person. se So we detectan con el have short a range larger sequencing. Podría concentration. ser.
and we may opt for the short sequencing and give the answer for the long rate sequences. So in the chat, they commented, so it's a great time for participating. Cheers from Lima, and the long sequencing is coming. So is that expensive, right? And we cannot implement it until we have the diagnosis. So Jose Luis Rodriguez Olivares says, so it's interesting that studies and relatives with people with cancer have lots of people Bueno, with cancer. So do you efectivamente, have other cases with people with no cancer and only one visitante person has it? que So se yeah, ubicó, no so se we ubicó have en this ella, se case ubicó solamente en that los we didn't do the familiares de panel. esta We only herencia. look it for the Entonces, uh, hasta ahí llegó nuestra cascada por el momento. the gene on their relatives, you know? Okay, another comments, very quick comments, because Jose Luis did a lot of comments. So another possibility would be to ampliate the gene panel. Guillermo Roberto, the PGT with a somatic multi YH could explain the multisatellite on the MSI. So we have also it was done the MLPA on all the genes on Lynch genes. I think Adriana is not connected. So some comments too. In a response, I have some questions. I understand that the instability is not explained by the multi. So in this sense, we may think that if the tumor was stable, if you think about the mitigation of the promoter, so you do the breast 600C, and I understand that we do it, so we are facing an unstable tumor, and we are looking for the Lynch lie, so we need to face this diagnosis, because we have a lot of families that are heterozygote and multi, and we do not have it as an explanation of the phenotype, and we do not interpret that associated to the phenotype. So this might be a phenomena that we were looking for. So we are investigating if we had any alterations that we didn't see. So perfect, great summary to close, and it's important to see that we may have a complete panel when we have relatives with cancer. So of course we need to look for causes that are not only related to the heterozygote, that it's because heterozygote is not explaining the diagnosis, you know. I mean, I think it's an interesting case, and I think the new technologies may give us a response doing a higher number of genes, and with the technologies, maybe we can have a new response. So if we have no more questions, we were only closing the Adriana's case to follow up to Lina Nuñez case, the second case. So very okay, I'm available, so let's move forward. That's a case that happened some years ago, and it was interesting to me with the and we did it with the Argentinian Network on Cancer, and we have a person that has two syndromes.
And I had an update on this family, and it was interesting. It's I saw it as an interesting thing to present here. And next slide, please. Próxima. Era en ese entonces una mujer de So 30 años, we con had 39 años, 30 tuvo years un old cáncer de woman fue woman that derivada has por la edad temprana de su rectal diagnóstico. cancer. She Siguiente. was diagnosed when she was 29 years old. Sana, Next, sin hijos, she was sin healthy, antecedentes de no exposición kids, hormonal, no y tampoco hormonal consumo de medicines, alcohol, ni no tabaco, ni otros alcohol, factores de no riesgo exógenos. smoker, Próxima. and no other Ella tuvo exogenous un factors. diagnóstico de So she had adenocarcinoma an moderadamente adenocarcinoma, diferenciado con sectores nodulosos sin invasión linfovascular, sin moderate ganglios, sin differential pólipos with no asociados a 15 ganglios, no centímetros del margen polyps, anal. Se hizo tratamiento local con 15 resección centimeters segmentaria y from the anastomosis, anus, y and la we did the inmunohistoquímica mostró anastomosis, ausencia de expresión and de la dupla MSH2 the MSH6. IHQ Próxima. showed the MSH2 Cuando and the evaluamos el pedigree, MSH6. es interesante So when we ver evaluate que the no hay pedigree, antecedentes de cáncer we colorectal, can see that que we en have la rama no paterna hay 3 casos de cáncer de mama, cases of uno a edad colorectal temprana, cancer, 3 en la cases tía, of abuela y tía mammal abuela cancer, paterna, breast cancer, y que en la rama and materna on hay un caso de her cáncer de ovario grandmother, también a edad temprana and we en also la had abuela. the Entonces, ante este panorama, y en ese the ovarian entonces, que era cancer la época too. pre-paneles So facing multigenéticos, this donde podíamos panel, decidir we qué had estudiar, multigenetic yo le panels pregunté a when una paciente con we cáncer could colorectal decide what we temprano wanted con to ausencia study. de I had MSH2 y this MSH6 patient con una rama paterna con with cáncer de mama, y uh, mi approach inicial part fue of secuenciar el the gen MSH2 porque era por family, a secuencia paternal lo más family probablemente with afectado, colorectal y sugerir cancer, una consulta de and I asesoramiento suggested genético a la an tía con evaluation cáncer de and mama, que assessment era el caso of índice the adecuado para um, estudiar esa rama y sus person that has antecedentes. colorectal Próxima. cancer to evaluate her Hicimos antecedents. eso, So we hicimos did la that. secuenciación de We did the MSH2 de sequences Sanger, que ya of parece the prehistórico en este MSH2 momento, pero así on fue Sanger la that evolución, looks y encontramos prehistorical una this mutación, time, una variante prehistorical, but patogénica we en saw MSH2. Indudablemente pathogenical patogénica, no me voy a detener en los variant, aspectos de por and qué I'm está not clasificada como going patogénica, porque ya into sabemos the que lo es. aspects Y on entonces why el is that diagnóstico de Lynch pathogenical, en nuestra and paciente the está Lynch confirmado, y diagnosis por is ende el confirmed, abordaje hacia ella, and el we have seguimiento y this recomendaciones approach de to manejo her estaban on en el marco recommendations de on síndrome de Lynch management confirmado. that were Tenía un tumor in the con el mark on fenotipo the compatible, Lynch inmunohistoquímica syndrome. alterada, So she has variante patogénica en un gen alterado de la compatibility inmunohistoquímica. El cuadro era and cerrada, pero and quedaba esa rama the paterna con la case duda, y yo le was almost sugerí closed, and we testeo had this paternal part dirigido de cascada that a los gave familiares para us tratar this de ver la doubt. rama de So segregación de esta I variante suggested y to a la hermana. observe the Próxima. family to see the father and En the ese sister testeo to comprobamos que see. la portadora de la So we variante tested con them, MSH2 and era la madre, we es proved decir, that que the el Lynch venía person that segregándose has por the rama materna, y MSH2 el was the hermano mother, también era portador and de the 20 años, brother es decir, que estaba also en had it, ideales and he circunstancias para was iniciar 20 years el old, algoritmo de prevención y screening. and he probably Próxima. could have the prevention. Pasaron los años, The yo years no vi passed, por 2 o 3 años a la and paciente, I y didn't see 3 the años patient después for 2 or vuelve 3 con years, diagnóstico and 3 years próxima. later, she comes back with the diagnosis, and there it is, Con diagnóstico de cáncer de mama, lo cual me with llamó mucho la atención. the 32 breast años, cancer. cáncer de So mama en this nuestra caught my paciente. attention. So En ese interín, la breast madre cancer in también this había patient, desarrollado and the cáncer de mama. mother Ella also tuvo un developed a carcinoma breast ductal in situ cancer, con and she hiperplasia has a ductal carcinoma atípica, with receptores positivos, atypical HER2 ductal negativo. hyperplasia, Se trató and con cuadrantectomía, it cirugía was conservadora, hisorradio, treated with isotamoxifeno por quadrantectomy, 5 años. radiotherapy, Y en ese entonces, y ante esta taximofen evidencia, yo for pude 5 years, hacerle al tumor and mamario 2 facing that, cosas. Le I hice could do to the inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras breast para tumor ver de alguna manera
the high monoprotein and to see if this could be associated to the Lynch syndrome. And I did the stability on microsatellite stability, and the breast tumor was stable, so it didn't seem that it was related to the Lynch. And I didn't give the value to this result. And the situation was the following. We had the breast cancer that we didn't see that it was associated to the Lynch. We had the paternal part that was related to the Lynch. And our patient that has breast cancer that could be a new tip on if this was related to their relatives from the father part. So in the multigenetical panel, we had a mutation, a pathogenic mutation on the BRCA2, and it's highly pathogenic. And we could also do the diagnose on the hereditary cancer on the patient, and we had to confirm and to investigate if everything came from the father part. So they only were looking for it on the mother and the punctual one. So I suggested to the father and the brother to test themselves. Next. Next slide, please. Jefferson, are you there? Sí, está un poco despacio su conexión de internet Yes, ahorita. he has a low connection. So today, no one was tested yet for this new test. So you can see that the mother of the patient has breast cancer, as you can see, and her grandmother might be explained by the Lynch syndrome, but this is important to define the segregation point. And we have this rare event that has two different syndromes that have a phenotype manifestation from both types of cancer. I did this review to show you the systematic review that we hope we publish soon, that we call people that can heritage something more for different syndromes. So the recognition of these entities comes from the massification of the multigenetic panels, and this led us to study more patients with multigenetic panels, and we can start to find individuals that have pathogenical variants and different cases. So we have multioculous inherited neoplasia allele syndrome, a case series and review. So we have another things that emerge, and we have the variations, and this combination that I mentioned that is less frequent, and we had a lot of studies. As you can see, I have Guillermo and Alberto that will not let me lie about the values, but we have more than 45 families reported with BRCA Lynch, and us in Argentina could have 4. So we are doing it globally.
doing this report. So the main conclusions here have to do with this question. Is that a different phenotype to BRCA and Lynch? If these patients that heritage two different mutations have an alternative phenotype, if the risks are the same, higher or different, is there any tumor that are part of these individuals that we cannot see different than BRCA and Lynch? I understand that the time will let us to understand it with more detail as long as we investigate it deeply. So this is the summary on what I wanted to present to you. I don't know if you have anything else to comment. I would love to listen to your Muchísimas comments. gracias, Lina, por tu presentación. Thank you, Lina, for your presentation. So next one, Jefferson. So now we will have the discussion and the chat is open. So comments, questions, Dr. Xavier and Charité, the floor is yours. So as Lina said, we will see a lot more of them, and BRCA for a frequency, we will see a lot of these cases that happen. And from what I have read, we need to we see that there is an increase of severity of penetration of cancer. Is not that clear, but we need to start to report that to have a better idea on the meaning, because this will be essential for us, because all we can say is that we do not have that much cases. So we look at this family history and we try to see something that seems more severe, but normally everything's so limited. So the most important is to start collecting cases from here, because we will see it from now. So study this phenotypes, it's very important. So one thing I was reflecting about when Lina presented this case is the importance to follow with the assessment, risk assessment according to the family history, because when they saw the patient has no the option to do a big panel to assess her with the possibility on high risk on breast cancer, but she has a paternal history. So we also have another risk factors for having two familiars with breast cancer, and she was so young. And so we had a higher segment, and sometimes we go a little bit low with the things, and we forget to see how important it is to see what is going in the family. So sometimes we look at a panel and we do not have the complete answers. So we need to follow up the history to guide ourselves and to inform the patient about her risks the best way ever. So, and we need to see to check everything that makes the cancer risk, and even study another people from the family and other relatives when we have cases that are not non-informatives, because we always have the possibility to have a tumor on a phenocopy and that is not related to the phenotype showed in the family. Yes, of course, this is one of the comments from Guillermo Alberto, because within the families that we have in the reports, we have heterogeneous information. So we need to do a huge research regarding these reports.
Después también hay otra pregunta. Yes, of Perdón, course, we Xavier, also have adelante. another No, solo una question. cosa más Yes, de la Javier. importancia de lo que ha dicho Just Charité, one more pensando ahora en thing el caso de Adriana que nos presentó, on Charité said. aquellos casos Regarding the Adriana's había un case, cáncer de we próstata had bastante mayor a ya, cancer that no joven, was y advanced, después había un GIST. and Esto after ya we had the no, quiero decir, GIST. hay muchos cánceres, pero So we have a lot puede of impresionar mucho, pero cancers cuando te los miras uno a uno, quizás tampoco because sea tan impresionante it was a como lo que prostate pensábamos. cancer, and this may Volviendo impress al you, comentario de but Charity, de lo importante coming que es back to mirar the la familia, charity comment, it's cómo nos important puede to ayudar a take a look entender at las the cosas también un family, poco. and because they will help us to understand the things. Hay muchos interrogantes en relación So we have a estos lots cuadros of que se questions estudian, de que regarding recién estamos this conociendo, diagnosis aunque le we tiro así study como and that inquietudes we are a los knowing oncólogos de la sala recently. para que se queden And I asked pensando. the En este oncologists caso, on o the en room casos to como keep este, thinking donde on Lynch y cases BRCA, like los that dos, when tienen we have drogas Lynch and para Brack, tratamientos that we have dirigidos, drugs es importante for también poder determinar driven hasta qué cases. punto So estos then tumores it's van a important to responder a una determine u otra at droga, until dependiendo which cuál fue point el these driver tumors inicial. will Entonces, en ese respond sentido, to cómo elegir la different kinds of terapéutica, drugs. si So para how un tumor o could para el otro, we dependiendo decide del which drug síndrome involucrado. should be Todo eso es una used, complejidad incluso en el manejo depending oncológico on que the todavía se management, está oncological tratando. management, Ok, and that is doctora, un still minutito. ongoing. So, okay, thank you so much. Well, thank you so much, Lina and Adriana, to present such an interesting cases. And thank you so much, Javier and Charité, for participating in this such an important meeting. So Charité said something very important. Before knowing the genes, how did we do? So we used to do the family history. So in the 80s, I used it to work with São Paulo families, and we did not have that. So the phenotype used it to drive everything. So nowadays, I tell the medicine students when we have a disparity of information that are not according to the literature, we need to do it before the times before we know the genes. So we need to look for the family phenotype, and we cannot say that there is no risk because we have some, for instance, a family that has the segregation cases, and I agree with Charity. I think that the phenotype is fundamental. Um, Even though when we have more typical cases, imagine a non-typical case. So we always need to have the assessment of the family, and oftentimes some non-specialized hospital don't give the importance to the family history. So nowadays, the physicians don't ask about the family history. So we have to come back and to ask about the family phenotype, and we need to be uh, opinion creators with nurses and physicians, and to do the screening of these families because they are around there. And we that work in hospitals, we receive, we will be able to receive them with a directions, but there are hospitals that do not have it. So there are some people that are around there and they do not know they have a family risk. And one of the missions of the GETH, of our group, is to share knowledge. So this discussion was very important, very interesting,
And I think that we cannot forget about the GETH on the sharing of information, education, and knowledge. And we have it, and we also have the possibility to know a little bit and to have some basic information on the assessment on the patient. This will make the difference, you know? So thank you so much, have Xavier and Charité for speaking Spanish. And I know that you have English as your main language and you need to think a little bit to speak Spanish. And thank you so much for Muchas being here gracias, doctor today. Benedito, por sus Thank you comentarios so muy much, válidos. Dr. Benedito, Bueno, for para your abordar las comments. últimas preguntas, So comentarios, tal to vez just come brevemente, ya back que to nos the quedan unos last pocos minutos para questions, finalizar el brief webinar. questions. We Yo, have some Jairo minutes to Suárez finish Olaya, the webinar. pudieron We encontrar have una the asociación entre el questions. Could origen you de las find an variantes con association el between origen the origin étnico de of the las líneas variants parentales? and the Si parental puedes clinics? brevemente. So Sí, you leía esa can, pregunta y la verdad es que I hay read algo, this un dato question, curioso, es la rama paterna and son there is judíos a sefaradíes curious data y si because bien esta mutación en BRCA2 no es una if you mutación see a fundadora, mutation in BRAC no is recuerdo not exactamente si había sido descrita a mayormente en origen foundational judíos sefaradíes, sí sería marker, una forma in this también would be a indirecta de way, demostrar an la rama de indirect way segregación, to si tuviera show alguna the razón genética, segregation pero line if no recuerdo el we had descubrimiento. a relation, Ok, y but un I último don't remember comentario it de right now. Lucina Bruno. So let's Nuestro comment. contexto en Argentina tiene In además our importancia context in para Argentina, we justificar el also have the pedido de panel importance to justify multigenético, the dado que un estudio de request on genes limitado, multigenetic que es panel, lo que ofrece la considering industria o that algunas coberturas the de salud, study no on abarca limited todo el genes, espectro that de genes prevención that is familiar. what is El offered comentario de nuestra by Totalmente. health colaboradora insurances Lucina and the Bruno, muy health activa en industry, nuestras is colaboraciones. not approaching Unos the comentarios finales de parte de spectrum los on the panelistas. family Les dejo prevention. la palabra. So I give you La the única cosa floor que yo iba to a decir our es panelists. que creo que una cosa que The pensé last con thing ambos I de would estos like to casos say, era and cuán I complejo puede ser la can comunicación see how de complex could be the proveedor a communication paciente y paciente from a familia. the Y es difícil doctors to cuando the encontramos family and una the family to condición the en la doctors. familia So que it's hard claramente when we find a explica el condition patrón in de a cáncer, family that pero explains the cancer más complejo standard, sea cuando but hay dos cosas um, pasando, the most dos complexities mutaciones is when de we have valor two clínico, todo mutations on esto, y cómo clinical es que value and podemos everything, and how could we empoderar a nuestros pacientes empower para our aprender y patients comunicar to learn and to sus familiares, communicate porque to their relatives, así es because como va el like beneficio de prevención en esas we familias. can have the benefit Los on the estudios de prevention on fachada, these families, los the familiares sin cáncer, scale pero studies, es complejo. Imagínese de and volver a this is casa y very decir, oh, complex, no es solo que tengo una because condición genética, tengo you dos. come back Y home and uno say, okay, I hace do not esto, have otro one hace esto, genetic condition, I entonces have two, and pensé one does that and con el the other contexto de does ambos that. casos y So el I poder que tiene was el reflecting proveedor upon para the two apoyar cases, y and it's educar important al to have a paciente es person bien to importante. the Carité, yo physician voy to a hacer el último educate comentario en and relación to a eso, support the patient. So I apoyando will esto comment de somos regarding that, capaces hoy en día de because we estudiar are muchos capable genes, nowadays pero to study a todavía lot nos of cuesta genes, mucho estudiar a los but familiares cuando we se ha still need to identificado un study the síndrome y vemos family publicaciones when we todo el tiempo identify de lo one difícil syndrome. So que we es see estudiar a all the time familiares how por hard it is to múltiples study factores, pero the la gran mayoría family de esos due factores to son multiple factors, cuantitativos, son but humanos, tienen que ver most of these con los factors vínculos. Y are en este caso, quantitative, are doblemente human, difícil. Tenemos are dos they have to síndromes de do alta with penetrancia the y link. no So hemos we have podido two avanzar con syndromes el estudio de on high segregación. Es así. penetrance, Bueno, and muchísimas and gracias, we could not advance Charité, on the Lina. segregation Comentario de study. parte de So thank you Xavier. so much. There is a comment on He disfrutado Xavier's, muchísimo. so I Le like it a agradezco a lot. Adriana, Lina, los Thank casos you, Adriana, Lina, interesantísimos and y on este the tipo de for the conversaciones interesting nos cases ayudan a todos on this a kind entender of un poco más conversation lo que that está may pasando y help us ayudar a to nuestros understand pacientes. Es what's a going partir de on esta and to help the interacción que todos patients. aprendemos.
So from these interactions, we Muchísimas learn gracias, a Alberto. lot. Adriana, tus comentarios Thank you so finales. much. Adriana, your last Bueno, comments? por lo menos en Uruguay el cáncer So ya at es el least in Uruguay, la the primera causa de muerte, cancer superó is the first mortalidad cause por of causas death, cardiovasculares. and Entonces, la it's the verdad que, como first decía in el the medito, de clínica de mortality soberana nos cases, encontramos con estos and pacientes todo el we tiempo. see these Y bueno, en patients realidad, oftentimes aún cuando or criterios all the time. de So Lynch, de Amsterdam, de uh, Bethesda, con una selección and muy regarding adecuada, the Lynch nosotros syndrome como and the trauma tenemos Amsterdam, un we need índice to have de encontrar una adequate variante que pueda explicar los selection, fenotipos and cercana we al are 20 o trying to 25%. see ¿Y el a resto? variant ¿Y el resto qué hacemos? that can explain Entonces, uh, todavía falta mucho, a estamos part of the todos cases, but what about the en rest? esta You know, explosión de la it will genética, explain pero realmente 25%, nos falta but mucho what about por the rest? aprender We need y to creo que las learn, colaboraciones we still have eh, to learn a lot. So americanas, I mundiales think en that general nos va a servir American a todos muchísimo para collaborations poder and entender el worldwide resto, el collaborations will help us to 75% de los understand the demás. rest, the Gracias. 75% Bueno, rest, you know? muchísimas gracias a los Thanks. panelistas, los Thank you so expositores, much a to los the panelists, participantes to por the este tan interesante. participants, Esta es for una, such realmente an resaltar que es una interesting colaboración entre el um, CGA y la GETH que venimos meeting. realizando durante And los this is a últimos 3 años. collaboration that we Nos did gustaría on también the que sean last parte 3 years de la GETH, between el Grupo LA-GETH, Latinoamericano de Estudio de Tumores and we Próximo would like you to be Jefferson, de part Estudio de Tumores on Hereditarios, donde the realizamos, como dijo bien cierto hereditary el studies. fundador, el doctor Benedito, And the next slide, realizamos please. So proyectos we científicos, do publicaciones. Recientemente scientific una publicación ha sido projects, aceptada de nuestro grupo publications, latinoamericano, webinars, webinars, justamente ese tipo de webinars que estamos and realizando y estrechando la even this colaboración kind con of webinars. CGA, So we conferencias, are estamos enhancing the collaboration creando with una base de datos de América conferences, Latina, entonces the bienvenidos a ser parte de la databases. GET próximo So y welcome también to LA-GETH LA-GETH, a ser and parte de I would CGA, like to que invite somos you to be part of sociedades CGA. hermanas. So Para we unirse are ha sido muy sibling satisfactorio trabajar tan societies, cercanamente con todos and ustedes del it was CGA very durante los últimos 3 satisfactory años. to work Creo que with es you una in the last interacción 3 years. I think it's amigable, an muy familiar. interaction that is Cuando very voy allá me friendly, encuentro con ustedes, me siento en and casa when I y go creo que there, I poder feel at home. concretar And estas I think colaboraciones como este tipo de webinars that enriquece a todos los having grupos. this kind of Muchísimas webinar gracias por su enriches participación y all the bueno, groups. So regresamos el thank you próximo so año con much. nuevos proyectos And y the muchas next year gracias. we will have not new projects. Thanks a lot. Chao y gracias, que les vaya bien. Ciao, ciao, Charité, Bye. obrigado, gracias. Chao, Ciao, gracias. ciao Lina, ciao Bye. Mary, Chao, I hope gracias, everything todos. goes well. obrigado. Muchas gracias. Bye. Chao, Verushka, gracias. Thanks.